Ayaya ananko. Ayaya o. Hey. Ayaya o. Abasi ayaya e. Abasi ayaya ananko. Amakwa mi ya na-agụ. Ya mara abasi bịa. Abasi mbong. Abasi. Anyị nwe abasi. Abụkwa not this very abasi ka a na-akọwa ndị a na-akpụ ya abasi. Anyị na-akpụ ya abasi. Ịghọta ebe m na-ejebe a na-achọ m idebe ife a na-akasti onwe ebe mụ na ya ga-eje na think of something gbachaa enu ka m chọọ something dozie enyi. Okay. One man down. Iwatla. I think it's better now. All right, Samuel Okorekpa. Is as Martins. Akwezu. Olisa Edmond. Odinaka. Odi. Hey. Well, good afternoon from Nigeria. Yeah. I know afternoon already in Nigeria. Okay. Ijenu silike. Enagemo wow. Enu enwe mmeta o. Okay, folks. Case. All right, ladies and gentlemen, as we now kwe mana ya for me to and the I na wonder you think oh if you want work in a good street in the camp makandi na alu diplomat o maro ba mo ebe na-eje na I nwere diplomat n'etiti anyị na n'iwu na ndị Igbo emere arụ n'ụwa nka onye na-ejekwa skuulu mana ọ na-alụ diplomat faka nkụ ofe ka a na-ama mgbe ekele nke ụkwa o nwere ndị nwe dị ọlụ thank you for the information. O nwere ndị na-alụ fesi one on one nke a bụrụ ọlụ a na-alụ ekpuchi iru fa chọrọ ikpu fa ga-abịa many ndị be anyị na-alụ na bank ma ịmarọ bankers ha da-akwụ tax bankers onwe fa eme ndị Igbo na-eme n'ihe ibu na-eme gị ife etu ya ndị nnọọ nwekwa ebe mmadụ apụta ofu anya na nsị na mba musician ọ ga-adị ya ka eziokwu nsị ya na m bụ prọfesọ ọ na-akọnsida kwu ya ị na-ewe ọ na-eme anya n'isi ọ na-awọnda ọ jụzi aga ebo ya ebe nsị ya na mba South Africa nsị ya I'm from South Africa ọnụ eji akpọ dị South Africa so we bụ na ife anyị bịa today bụ proper lecture achọrọ ka m mepee ndị Nigeria anya
etu ayefu ndị Nigeria, the Judiciary Commission Oginio Melo ifefa me Nigeria fa host over how many thousands of them bịan n'Enugu ebe a converge ya n'Enugu na-host a na-achọzi ka ọ bụzie n'Enugu ka a ga na-host zie gọvanọ anụnwa nọkịta anya attractitalụ nke a ndị a niile wee si from all over the country wee gbakọjuo oge mbụ dịka ọ na-akwa ịbọ nke a na-eme wee na-epulu onye ya kịta onye abata Enugu ọ dị ife a ka anyị na-eme expect na aga na-epulu na-abata si na be anyị odite nwere uru ọba. I'm telling you, o nwere uru ọba. Many places anyị kwesịrị na-eneba anya ebe nsogbu anyị dị anyị ada alọta nlọ itinye anya ebe a anụ illiteracy na cause ya. So I'm here today to open your eyes. Ka ọ ga-abụ anyị na-ekwu ife anyị na-ekwu ka ịrapụ ịda afịa that we are against anything liberation struggle. We are never against liberation struggle because we know what it is and we know what we are going through. You can't just come and say that this is the only way I gauge wee na-eme ya. Mana inegali anya na Africa niile ifu that na ụzọ isi abụọ ụzọ ga-enye aka atọ. I will tell you why. Ọ bụ na eji ife 10 mụnwa ji 1 iwu mekọtara na m ga-ewetu onwe nsa abụọ ka ma ofu anyị napụta n'aka ya ka ọ danye etu a ka m ga-esi megide ya mma nnapụta nwe ya n'ike maka afọ ya nwee kpagide wee kpata 10 nna ọgbalụ agụ mgba wee gbata nwuo 10 wee bụ mụnwa ji 1 na-eje egbe ya mgba ọ ga-ama ma agbagụ mgba aga m abịa gị nso o wee bụ na mmadụ dịka Julius Malema ka a kpọrọ ka ọ bịa as a guest speaker. O wee bịa di ya aga m play unu tape, a very short tape. I can't do it. Ọ bụ na ị bịa this lecture tụsala anyị dị ozi just metụrụ maka na share button ịghọtago ka anyị wee na-emekwa ife anyị na-eme not very important ka ndị mmadụ bịa especially ụmụnne anyị ndị a nọ na Nigeria fani idiri ịdọnye iru ọ dị very important. I na-ekwu okwu education onwe reason you get why. Happy weekend. Chioma Abiahwak, Engineer Michael Gozi, Juliana Ebo, you are all welcome. Mwe share go on another page now so that I didn't follow that page guy. So try to keep each along this thing. All right. So I don't know what you know about Julius Malema. In this context now, actually made the Mazi Nnamdi Kanu. Debe Julius Malema. Ka nene their goals, nene their dreams, their aspirations, currently their status, their common shared goals. Ka icho yeneba anya. So Mazi Nnamdi Kanu bụ a name onye ọbụla na-amaro before in the country, Nigeria. Nobody knows Mazi Nnamdi Kanu in Nigeria. Back some years back, because anyị Igbo believe too much. I know where culture I well. So the culture enyero space for a middle-aged man. You got to go average, you make ya break it through. Power be centralize ya na ndị ochie like ndị agadi ndị afi no ndị nwere ọnụ based on the fact na eje na ụmụnna na ụmụazị adịghị okwu anya na-akpụ ya okwu ụmụazị on the knife
and ndị nna ife na ya bụ ndị dị above 60 yeah, from Imagode farmer even already 67 ada now. Thank you Ike Evans. However, na Mazi Nnamdi Kanu politically bịara wepụta image ya, all of a sudden or stand there strong on ethnicity, you got to go against the Hokubunia before, and not justify the fact I was a pro-Nigerian. I was a pro-Nigerian, but now the Nigeria I believe in is not serving the interest of my people. For this reason, you must let my people go. Do you see that? Enwe na ndidi niile a ga-enwe. Mana o nwere ihe mfo. Ọ dị very difficult for many people inweta independence. Ndị nweta ha nụrụ ezigbo ọgụ, ha gbaa loss. Ha gbaa loss. Oge a na-egbusisi ụmụ Igbo because of ihe Biafra, na-ere ndị ha useless, na-atụ ha nga. Ọ na-ewute gị wee abịa gbuo ndị mmadụ na-ebe na-eme ihe ji wee mee ihe niile abụ na-achọ aka ịpụ. Anyị ga-anọ together. Ị na-ekwu na nke anyị na-anọ dịrị arụ mma, ị ga-anọkwa ya iwu ka ọ bụ maka na adịrọ na mapụ. Adịrọgo mapụ for over the years megide the thing na balance ya n'aka fa. So ị bịa wepụ nke a kịta, o nwere ike iche ekifa ewejekwa jee redraw babandri mebekwa nke aba ndị otie. So asị onye ọbụla nọ ebe a, ịnelu m anya na Spain fụ ihe Barcelona na-agabiga, apart from ihe a na-agba na bọọlụ, onye ọbụla na-afụ ya. Ha buru datin buru ya bịa na football. Ụbọchị ọbụla Real Madrid na Barcelona ya agba bọọlụ, ha na-ebukwe dadia old rivalry bubata ebe ahụ, ọ na-eplay na-afịa. So South Africa, some of you are more able Julius Malema ọfụma. Julius Malema nọbụ with South African government under ANC, African National Congress. So all pro ANC. ANC bụ a liberation party, nyere ha freedom. Nyegekwa ntị, nyelu ha freedom. Even at a point, ndị ha na-achọ ka ha liberate onwe ha from, afọmụkwa something, bịakwa tiwakwa ha somehow. Ndị nke onye nke agbapụ Chris Hani, onye nke anụ wee jee mepee party nke enwe park. Ịghọtago? Abịa n'ime ANC ha bụ full power, etiwasịbịa nye etiwe ya. Mana during their struggle ka ha nweta independence, ihe egburegbu ada akpọ ya afa egbuka. Mana ihe a na-amara ọbụna ọbụrọkwa na ha ajụ na anya na-egbuzi unu na o nwere ihe ga-eme. Achọkwa na-egbu unu the news anya na-apụ ihe a na-anị ya, maka otu nọ a na-egbu mmadụ na North Korea na ịmarọ. Even United Arab Emirates, ihe ọbụla na-eme ebe a ha chọọ ka the news pụọ ya apụ, the news ada apụ dị ya. Irekọdụ asọntị na fonu gị, onwe onye na-ebe rekọdụ ya, ọ bụghị ifefa na-achọrọ, ị ga-ama oge eji delete ya na fonu gị. So ihe na-eme ihe ama
na South Africa achọkwa na aya na-egbu kama na ọ na-afụzi na apartheid gọọmenti adịrọzi mma. Apartheid ahụ abụkwa ihe ahụ efuru they play out n'Israel taa. Now 1976 o nwere mgbe e mekarịzịrị ụmụ akwụkwọ majuo na street n'obodo a na-akpọ Chapelville, ebe a ka a nọ wee ife agbara ụmụ akwụkwọ gbalịsichaa ha that day, gbalịsi ụmụ akwụkwọ. Gịnị mee? Ka anyị nọ na-eti Nelson Mandela na ojelu nga 27 years, ojelu nga ọ bụ si ajelu agụbalụgo ndị so ya wee jee nga na Robben Island ahụ na ọbụrụ ya si ya nọ, ọbụrụ si ya nọ, many people nọkwa di ya etu o si nọrọ ya, mana ọ na-enwe agụ na emechi ọ ya enwe onye a ga-eglorify. Ya bụ Mandela self, Mandela fight ya freedom much outside. How many years ka ọ mekwara na ya before atụọ ya nga? Kemgbe ọ batara na chamber Oliver Tambo, ka oge ọ batara na chamber ya. Now Julius Malema anụnwa wee bụ na ọ pụta through that party ma onwe ọ dị politically relevant, wee mee ya that African National Congress, wee mee ya their youth leader. So ka efu na youth leader bụ a very big seat. Politically o nwere so many things anyị na-amarọ, so many things anyị na-amarọ anyị kwesịrị ịma. They deprive like those things. You know why? All the kind of education a na-enye anyị, you will never know, you will never dare to ask. Ọ ga-adị ka ọ dị less unimportant. So you wouldn't bother yourself with it. But these are the things you kwesịrị ịma, which na ọ bụrụ na that information, ọ bụrụ na knowledge a dị with us, anyị akaghala ime ife Biafra anụ wee tu anyị si eme ya kịta. The honest truth, my opinion, and not from if I'm chọrọ play out kịta ka e wee fụ etu ife abụọ si wee relate ya Mazi Nnamdi Kanu na Julius Malema. I'm gonna play you this. Call on anybody man. They follow and nyabia no legirile. I want to play you this. Careful the address Julius Malema nye. You were got even new. Our country. We are here today to reclaim our land. We want the land of Africa to be returned to Africa because it belongs to the Africans. We want the minerals of Africa to be returned to the Africans because that's where they belong. We want to build industries in Africa and process our minerals here in Africa. Don't go further. So now, probably in the judiciary kpọrọ Julius Malema, expect na Malema ga-aga deep ona. The same way Nigerian government na-eme respect na Mazi Nnamdi Kanu ga-aga deep ona. Fact na knowledge Mazi Nnamdi Kanu the within that Mazob Biafra stuff. Ama na ọ galu beyond that. Otu a Julius Malema si wee bịa penetrate use opportunity enyere ya to preach this message because na ndị ọcha ga-ama why Julius Malema ji wee bịa Nigeria and your be this is one man ha malụ as ofu onye na ndị ọzọ nya Pan-Africanism, ofu onye na-speak out ka e wee nwee a borderless Africa. Another borderless Africa bụ ife America na-atụ ụjọ, ndị agha kpọrọ the imperialist, the west, the whatever akpọrọ fa. Or that thing budebe the only weapon gas subdue nwufa. Doing this thing or achieving this thing a na-eme na Africa na anọkata one state ekunye etu anyị fụlịa na Mali, Burkina Faso and then Niger. Anyị fụlịa is just like a piece. You check out 54 countries of Africa or just 3 stand 51 can alarola. So they are not much bothered in one way or the other because na ndị abịalụ welu brain bịa
ha ma every sector ha ga-eji wee na-erigo everywhere ị ga-esi survive akafa adị na ya. In banking akafa adị na ya, investment akafa adị na ya, trust akafa adị na ya, which is insurance, health, even in management skills, even hard so ime escape from here ịdanye na nke a onye abụ họdụ dị na this country bụ Nigeria now. Ime escape na nke banye Nnamdi Kanu, all the series of all the charges ele before him, ọ na-akụgbu ya akwachi ya afụ n'ọtara ya na akwachikwa ya afụ n'ọtara ya na a pound kwa ọzọ kpojukwe ya debere ya. So if a na-eme bụ ka ị nọ on the defense all the time, ị nọ on the back hill, ha nwa na-eme ya na-eme na-etirigo ife avụnụ etiri ya. This guy bụ Julius Malema bụ onye akwụ today na-ekwu okwu a. Ife niile ọ na-ekwu bụ what we have been preaching in Pan-Africanism. I need the proper education na abroad this very one a na-enye anyị. O nwere so many things ebe anyị kwesịrị na anyị elubedi a. Anyị elubedi a anọkata otu a UNN na-ebutekwa ofu faculty atọhapụ, ọ bụ ife a na-eme. This education system anyị adịghị etinyezi food on our table. So well, the kind of education Africa need for Africa, we need our own education. Obu na enwe borderless Africa, if our economy get grow overnight, we trade with each other. All the mineral resources Africa no to a United States is well known. Because all the minerals are for na US. US the 50 states, Africa the 54. So if America can be one state, Africa can be one state. If America can be a continent, Africa be a continent already, or one state. However, like if they develop their own minerals here, mona ihe bụ ka ndị ga-epuchi ya ịpụta ka ipuchi onye inwe problem. Onye ọbụla apụtalụ ka o puchi ya ga-enwe problem. Agụ ọrụ na agụ ndị niile puchili anụ ka esi wee gbufusi ya. Ọ maka famelo Abacha ka Abacha bụrụ onye ọjọọ n'anya anyị. O nwere so many things you need ị na-amụta. International studies malụ mma, I will recommend. If ezolu ga-ezolu erika, you will never know. If onye ọbụla bili abroad, gbaa ya nso na o nwere kind of orientation ọ ga-enye gị. O nwere many things ị ga-amụta. Nji wee sị gị na ọ bụrụ na ya jee gụọ akwụkwọ na abroad, jee gụọ akwụkwọ na abroad. Yes. Ọ bụrụ na ya jee gụọ akwụkwọ, jee gụọ akwụkwọ. There are so many things I ga open up unto you. Ị ga-amụta. You need to nọ na class na-agụ ya. Ebe ahụ ibi bugodu school. You na-afụ so many things. You got to go. Mazi Nnamdi Kanu nwere vision which we all have. Ogo flew to IPOB ka o wee bụrụ a voice a ga-eji wee disarm ndị a. Mana ọ gaghị abụzi internally, ọ ga-abụ external. Mana etu esi wee design the thing bụ that na if you cannot vent your anger or your displeasure through the center edebelo a ga-eji wee represent everybody, which is the parliament. You know that now you ain't gonna be hard. That's why Julius Malema ji wee no sie ike ebe ọ nọ. Kedu ebe Julius Malema nọ? Julius Malema nọ bụ na political party akpọrọ ANC. Ọ bụrụ the leader of ANC Youth League. At a point, Fama Abundi no speak out because Faf was in so many wrong things. Nemezi na the very very party no fact all their own liberation party. The same was wedding at IPOB. They get your man. Julius Malema I know now today. I know who's EFF, not that party. The same way I see Kokuma Nnamdi Kanu Kita
through IPOB, not WhatsApp. Ka ị na-afụ the difference. Ọ bụrụ na ịpụta oge ọbụla ekwuru okwu Mazi Nnamdi Kanu na-afụ mọzụ, you're a very stupid person. Because if you no interest nke gị ka a ga na-epotre, you are not even thinking of interest ndị ọzọ. Mazi Nnamdi Kanu is very important to every Igbo man. But etu o si aserve that importance abụrụ etu onye a si chọ ya. O nwere ndị n'idiri ya. Mmadụ tiri ego n'isi mmadụ na Maachị echi. O wee bụrụ na onye ejire gbaa bet n'isi ya. Agbago bet na onye a ga-agba na Maachị echi ya na onye a ga-enye 2 goals. Ọ na-abịa ka afụrụ onye a n'elu ọkada. Onye ndị mmadụ bet chagoro ego n'azụ n'isi ya ka afụrụ n'ime n'elu ọkada. A kwụsịrị ya chie ya ezigbo warning. Chie ya ezigbo warning na-egekwa ntị, akpọrọ ya chie ya ezigbo warning. Ka ife na-anọ n'elu ọkada. Ịda ada ebe a melụ ahụ. Kedu ife ka ife ịchọ ka eme? No, let's say na ọkada kwatuzi gị na-agbaji ọkpa. O nwere ndị niile ihu na pitch inu ka e wee rie nri. Ọ ife abịa. Onye ọzọ niile ego ebe a na-akụ ọkpọ. No. Ọ bụ gị ga-agwa anyị, Mazi Nnamdi Kanu abụọ nke mụ ya. It belongs to everybody. Ọ si ya bụrụ na nga ebu IPOB ibu ya n'isi. Ọ bụ na fọm ya n'isi gị, anwa need kwere ya side ya bụ IPOB, mana anyị need ya. Mamu ya bụ IPOB. Papi ya bụ IPOB. Nwanne ya Kanu nta bụ IPOB. Kanu nta na ihe a na-eme before. Ọ da eme ihe na n'oge ugbo oge ọ pụtakwu ka ọ bịa tie ọ na-agwa ya nwoke nyekwa efe n'ụzọ. Ihe abụkwa family business. Amami na-agọta ya na. So iwu abụọ na onye ọbụla mma Nnamdi Kanu ma onye laikiri Nnamdi Kanu ga-join oriri ya ebe ni ọ bụ iwu. Maka na onye anụnwa na-abịa mba ọ na-aba. Nnamdi Kanu oge ọ na-asaid na-aba. Ọ na-abakwa mba n'ụlọ ya. Ọ baa ụdị mba n'ụlọ ụlọ enwuru ọkụ. One day picture video ya na nwunye ya anọkọta wee post ya. Ya na-ajụ agụ a bụ ya. Nnamdi Kanu jisi oyi enu onu ya dị romantic. So etu ahụ efuru onye a na-ada na-aba. O nwere ndị na-alike the ginger. Osia, I command every tomorrow onye ọbụla afọ si dọkwepụ onu ha ije n'obi ha si yes na onye isi ekwu na ọya ka ha chọrọ ebere. Ha wachi ịnụ voice ni ebe ahụ ọ nọ dị romantic as a father. Ebe ni ịmụ ya ọrụ na ọ na-abịa ebe as a father. Ọ na-abịa ebe as a supreme leader. Onwe onye na-challenge ya dị ya. Mana o ruo na-abịa efe ya na-asa efere. Na-azụrụ uche echi panti. Ka ọ bụ uche ya ba nwunye ya ni. Eze aba nwunye ya. Nwoke na-asụrụ nwunye ya panti. Kedu etu ọrọ nwunye. Oche isi efere ọsa ya no concern you. Ọ kwụrụ ụgwọ ya na ingetam. Ya ihe na-agwụ ike ya nwa ji ezu ike. So a na-eji power eje di ya. Anyị nwa bụkwa ndị na-asa n'idiri ka ọ na-etiriti ya etu ahụ. Anyị acha nke a na-aba mba. Ọ na-abịa gị nwa laikiri ebe a na-aba mba ya bịa ịgwa m Chukwu kpọkwa agha ọkụ. Gị ya bịa ịgwa m etu mmesi ya admire our brother. Brother anyị nwekọrọ igori ego. How much they pay? When they use the IPOB against us. Ejizi ha wee gba Nnamdi Kanu fence na ya eruzi ya nso. Mad people. Inwe anwa kwute okwu na echi ha wone Chukwu kpọkwa agha ọkụ. Ị na-echi wone no n'ofu ọhụ ka gịnị ya si wepụta ka ọ gịnị. Nke ya na ya si n'ofu ikpupụta ahịa ekwu n'okwu. Also gị kpọba Nnamdi Kanu iyi from morning till night. O sendra a message. Ya ma di business me ya na. Uji ya bịa na ayịkwa ala ayịrị na ala agbago. Ya mara ya bịa na agwa m. Say be careful. Onye ka ị na-agwa be careful. Ọ tụgba ọkwa nne gị. Nchikwu maka Mazi Nnamdi Kanu say be careful. Chukwu kpọkwa agha ọkụ dị ya. Onye anyị nwekọrọ ọnụ. Our national asset. Treasure. Na be nna gị ebe isi pụta nke nwa na-abịa eme ukwu eri sometimes. Ụmụnne gị niile ọnwa power ka ọ na-eme. Ọ na-ewe ka dị
unu egbusigbo onwe unu ya ka eji bịa na family efu na onye a laikiri onye a nọọ ya nwoke nke a na-eme aghara efukwa na nke na-adị eme aghara nwekwa ndị laikiri ya na ha na-ayị ọyị ha mgbe ụfọdụ efu onye na nwanne ewu na-ayị da alaiki ya efu dị bọị nwanne ewu nwaanyị na-asị na boyfriend ya ị na-asị isi ọ dịkwa nwanne ewu nwaanyị mma onye ọbụla nwere preference nwee choice ya onwe ụmụnne na-afụ papa ha dị same way ụfọdụ na-alaiki mpa ha ụfọdụ ada alaiki mpa ha ọ bụla mpa ha dị ona ya ka eji aha ya papa ha ya kpọọ PTA ụfọdụ na-eji akwụ ụgwọ dobịa bụrụ pam ọcha ka mpịa bịa di ya ife a gospel truth ka m na-agwa gị ka ọ na-efe ndị kwụrụ mmadụ ụgwọ ka ọ bịa nọchitere anya as brodia ma as papia eke mpịa bụ ite eji isi nkakwụ so now Julius Malema puchuo ndị a wee gbaa anya war. First of all na emere expel as ANC Youth League leader. Etu esi wee chụọ ụwa zuru ike na-ege ntị etu esi chụpụ ụwa zuru ike chụọ ya na Mazọb ya nwa ị na-asọkwa ya bụ mepere Mazọb kwa ya bụ onye isi Mazọb ndị Mazọb chụrụ ya chụpụ ya o wee jee mepe ọzọ gịrọtago ege ntị ndị Mazọb chụrụ ụwa zuru ike chụpụ ya na ha chọzi ya o jee mepe nke ya emechazie eri n'ikpeazụ wee reconcile n'ikpeazụzi by then IPOB akụgo ha hands down kutuo ya Nnamdi Kanu achụbago ha n'ime etu a ka Julius Malema si wepụta wee chekisia ọ ya anụ ọgụ ba ibu egbe because o nidiri ka ya nwa were ọnụ ya gwa ha ihe ndị a na-eme and ndị a compromise renu politically because of positions. I get meet there in the parliament. Yes. Now be big man talk to big man. Political party versus political party. If a member of parliament, I'm a member of parliament. Under what political party? We flow to where if economic freedom, economic freedom fighters. Feel loyal with youths, go to be youths in the youth to South Africa. If I the thing that they can arise, starting from Johannesburg, because all Joburg baby in the video in South Africa. From Joburg, we'll move. I know that Joburg came with national headquarters. That ANC. Ebe the headquarters dito ebe na-azụ afịa bụ just a pole, one pole na Sawa Street na Johannesburg. Akpọ ya Lutilu House. So o wesi ebe a wee float o party a go to be youth niile youth ebido mobilize ya megide or spread that to the entire Gauteng region. The two are east now. IPOB were infiltrate the entire southeast. Before Susanna southeast, we spread the Bazia to Lagos, Abuja, Kanu, Kaduna, cross our border. Before you know it, or spread everywhere. Two are EFFs were spread there. The difference about that now, Mazi Nnamdi Kanu form was organization instead of political party. And as long as you have organization, only limitation, only your voice cannot go further. I got suppressed when I'm not suppressing now. I suppress no more broadcast, which means you lose go its voice. Are they amazing broadcasts? So lose your voice. Then the central power cases the power arrest. Arrest the central power, the head. So when is the head gonna function?
ọ ya bụ na ọ nwụrụ naturally but not in their minds. Ọ ka dịkwa fresh in their minds, but otu o si wee dị they is incapacitated. Since your voice cannot be heard, gịnị ka ị ga-emekwa? Nobody hears about you anymore. Were some lawsuits malụọ gị arụ, i wee na-eme from court to court, court to court, court to court, and court ị na-eje bụ their own court. Now fanwa nwekwa ya, they will decide. The executive and the judiciary na-alụ together. Fanwa the executive grow na the legislation, grow legislation gori edebe. Judiciary kwesịrị dị independent, fe were kwuo ya suppress anya, silence onye ọbụla were ya jebe. So ka esi enweta that justice. So ya nwa for all these things because he passed through all these things. Ọ fụrụ ndị nna ha passed through that. Enwe political prisoners, people ndị nwụrụ n'ime ebe a na I don't hear the world do about it. Even their own people, they want the power. Onye nke a fụchi ihe ndị a niile wee pụta wee sị na nke a achụbalị eme ọnụ ya nọ na-esiziri. Julius Malema esizigidere ụnụ esizie nke a esizie ebe ọ na-eje cases upon cases. Onye ị na-ene anya emere ya ihe niile emere ya mebia mesịa the man wee decide ya party ya anụnwa wee form party ya jisi ike na-epush ya. On the very day nwunye Mandela nwụrụ, mbọsị akwala nwunye Mandela bụ Winnie Madikizela, mbọsị akwala ya ọ bịara ebe a were opportunity a tụsịa ndị niile a pachi before the world, because the opportunity will always present itself. On na stadium, FMB stadium, ebe deal with that ML that ceremony. Well, opportunity ku make a famalo all your antics na even your eye services ife na gbaya na nweba, because no ya nwolo political party who are forced to reckon with that. Now even you cannot win as a president without their party today. You can't win without their party. What try build all the team, build today. That voice a voice you can no longer suppress, a voice that can pass the message. Nyakoji webe Lagos, where could you be Enugu? When one no ekwu ife ndị ọ na-ekwu now. Onye anụnwa akale ka Nnamdi Kanu wee nwee voice in the world. Imagine anyị wee kpọtazi onye a ọbịa ọ na-ekwu ebe ọ ga-benefit anyị as a whole. Ma gị malụ na onye Igbo na like nkem ebe anyị fụrụ onwe anyị nwa bụ ndị bụ na West na Africa, West ọdịda anyanwụ na njedebe ebe anyị nọ ekwa ka education anyị cross over our roof. Many ndị Nigeria, ndị Igbo no Nigeria amaghị the benefit of being one Africa. Ha amaghị the benefit etu esi ye benefit ya. Even ECOWAS self, many people amaghị go se benefit ya na ECOWAS ya. That's why somebody ji wee nwee opportunity in a country like South Africa nwee akwụkwọ, nwee ID, ọnọlụ na-ele ule na South Africa. He didn't make a move with akwụkwọ ahụ. Ọma the benefit of akwụkwọ enyere ya. That's why obodo nwere ike anọkata esugbu akwụkwọ. Opportunity ị ga-eji wee fly ya like a bird from this country to ebe a, from ebe to ebe a, ka ị na-aga ka ị na-egbu trade route, ka ị nọ na-emeke your benefit, now catch more interest, na na-meet many things, fugasi opportunities. Ya ka onye aji wee na-ekwu ihe ọ na-ekwu ka e nwee borderless Africa, nwee one currency which na US enwezi ike ịgwa anyị nna nchi ga-afịa na China nje change ya to US dollar before wee je gụrụ ya na China. Why not mụ na China deal direct? Ya gwa m ego nọ anyị agbakọ. Oge Abacha dị ndụ,
ego niile anyị fụrụ a na-ebunata asị gị na Abacha mee nke a mee nke a mee nke a mee nke a. Oge ahụ Abacha na-ezu ego ahụ Naijiria na Naijiria ịmata nke ka mma. Kedu nke ka mma? Ime ego na anyị na-ego Coke mgbe ahụ, Pepsi ha gbaa Abacha na-achị. Ego one ka a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ? Fuel ọ bụ ego one? Ego one ka ị na-akwụ n'ụgwọ ọkụ? Ife dị better then. Oge ị ya apụta na restaurant efu families adọnọsi ana na-eri ihe, mmadụ aka obi kpụrụ ụmụ ya jee na kantin rie nri. Kịta ọ bụrụ na ya ego Santana jee mee garị ebe nke a gbasakwala unu. Ịghọtago? Ka a gbasara unu. Ihe sisiri ike na Abacha blọkụ ha from inweta ihe a ga-enweta. Ịghọtago? Okay. Asị na ị mara Mandela bịara ebe a. Mandela bịara oge Abacha nọ ebe a. Ọ bịa fụsịa Abacha. O nwere ihe ọ yọrọ Abacha over some political prisoners and stuff. Ịmago? Ịma na-eme na Q nke izizi enwe Q eme Babangida nke ahụ efelo. Babangida adịzie very very anxious, and onye Abacha na onwe ya onye ọrụ ya tiri Babangida di ya zụọ ma ihe niile nya nwa abanyekwe di ya na-eke nkwụcha. Ataraghịkwa ka erie ya wee rita ya. Ịghọtago? Mana oge a Naijiria dị mma. Ị bịazie ka ịma ma ga-erelizi onye a erelizi onye a. Ihe abụrụgo international negotiation ka a na-eme na. Ma Abacha jụrụ ajụ. Emesi oge a o nwere match Nigeria na South Africa nwe. Maka abịa threatin mbasị na aga-ama Nigeria sanction. Oge ahụ Abacha na-ekwere emela onye ife okwu. Ọ nachi ya chọbazie etu ọzọ a ga-esi ga-eme. Ndị ọcha mgbe ọ bụ na onye ọcha na-epushu agenda ebe mara na o nwere ihe ọ chọrọ. Abacha for all these things. Abacha anụnwa na Gaddafi ọfa ncha niile na plan mgbe ahụ ka e nwee one Africa, ka unite ya, ka e nwee one Africa, ka e nwee ofu ego akpọrọ Afro, ka e nwee ofu ego. Ife na mgbe ndị francophones bịa a na-ekwu okwu ka ha nwa nwee their own currency. Ozugbo France anụ n'ihe na-achị ime na a na-achị gbapụrụ frank gbapụ jeje rụọ nke ha jee ruo ego ọzọ na ha na-achọ ka a rụọrọ ha ego dị ụna. Ka o si bụrụ unu ga na-agbagharị ndị agha ka ọ na ha agbagharị nwunye na-achọ ka e nwee that Afro, that money a ga-eji gold back anya up. Otu anyị na-eri dollar na dollar dị worthless, enwe gold eji back ya up. They can print as many as facture were ya nye na a na-ebinye gị ego. Ha ga-ebinye gị ego mana fa ya achọ ka ibe ahụ ihe eji ego agụ ka i develop bịa na be gị. Fa binye gị ego mgbe ị ga-akwụ ya fa ama ekwe ka fa nalụ gị ego ahụ ọzi ka fa were ya na mineral inwe. Onye na-abụ mgbe ọbụla ọ na-achọ ka onye gị aid ka onye gị aid. Ọ bụ onye na ọ chọrọ ka ịba uru mgbe ụfọdụ sị gị nna jee gbara onwe gị mbọ kwụrụ n'ụkwụ gị. Because the father chọrọ ka nwa ya baa uru na-epuchu nwa ya out self puchu ego ahụ jee gba mbọ. Na nke a bụ mgbe ahụ na-ebere ọpọ n'ijikwa ha ụgwọ ebinyekwa gị mmụọ. Ha chọọ ka isi n'ụgwọ pụta ebe ka esi ha na print kwa akwụkwọ a nye gị. Akwụkwọ enwe ihe ọ kọsụrụ ha. It's nothing. Ma ya bụ ozi Africa nwere gold, nwee diamond, nwee everything ọbụla a na-ekwu okwu ya ọ dị n'Africa. Ha filo na Africa dị together na fa nwa ya penetrate wụ na ọka mma otu ọgba n'ibe. Mana anyị nwa bụ ndị nọ side anyị ada afụcha those opportunities anyị ka ịhanes ma ọ bụ na ya ka nji asị gị fugokwa etu a Nigeria si buo ibu n'ọkwa advantage anyị nwere ya kpatalụ ndị Igbo ji akpata nwa ego easily through commerce. N'ọkwa size anyị a etiwa ya kịta na ịba north ga-adịghị ka ije Niger today. Mgbe ma na ije Niger bụ ịba anyị na flight ebe daa ebe ahụ ije business ịbịalụ ịbakwa flight na. Mana ngị nwa na primitive man onye travel na-emetụta to some people ụjọ here. Iche ka ihe ga-agba n'ụzọ how many days ị ga-agba wee ruo n'obodo etu a ka ọ dị n'ije ugwu Hausa na iru oge a na ha ga-adị hostile. They can welcome you etu esi welcome gị today. And etu ọ bụ na osi na dị everybody need ndị ọzọ. Ihe gburu anyị bụ management.
an opportunity I can lead you when stress in the ifa ndi nwelu brain nwere ike ikwupute nwe ya under a political party. Unfortunately, that platform through which they can now speak. Imagine where they will conference n'Enugu. Otu anụnwa n'Enugu a that international stadium Nnamdi Azikiwe ilu ebe a ndị mmadụ eju ọ bụ na ihe niile nọ ebe a yi ofu akwa as one political party. Flag ha na-efe anọla ebe a adreesị ya kpọpụtasịa key speakers ndị ga-abịa nye onye ọbụla 5 minutes a na-enotu ya down. This is your observation through your research n'ịchọpụtala ife dị ona ne I know otu ife ndị a niile apụọ na parliament a na-apịa. You can't help but love that party. They are not coming here to fight you with arms and weapons. Fa weaponize you with facts. Itu ayefu Nnamdi Kanu na-esi anọ na-ekwu oge a you say so interested n'ifo na-ekwu interested n'ifo na-ekwu. That's how the voice would have resounded. The echo of it I ma rapụ that all until abịakwa another this thing. However, in this era, technology a ga-eji wee fire India na the parliament. Ebe a ka anyị ama na ndị anụnwa na ahead of them. Because ke party iji aka APC na-achọ ka ha bata n'Igbo. Because na ha bata wuru na Imo State. Ha na-achọ ka ha gote as much as they want. Ozugbo anyị na-anụ na Ifeanyi Obe nwere interest he contests as a governor under APC. If it's a final batch, will end up political war. Onye na-eme onye ụmụnne na-eme onwe ha ndị ilo can even sponsor. Ke nke anyị ji aka apụga anụ na apụga ọkụkọ na-aya ọya ka a na-preach kwa onye ọbụla dị loyal under the ọkụkọ arụ na adịrọ. How can I under ọkụkọ? 1,000 army led by a sheep. 1,000 army led by a sheep and a sheep led by 1,000 army. Kenki yeso. You got to go. Nwanne m ndị Kafia Imo State Abia State no under Labour Party. Labour Party bụ party Peter Obi just zọbanye ọkpa onwe relevance wee bụrụ number 3 after ka emechara the recent election. Under 1 or 2 years, Peter Obi ji wee banye dia. Imagine where Peter Obi flow to normal party because I na say a Labour Party problem apụtakwa this that onye enwe eji na-agbago mgba. Mana ọ bụ na nke gị ni under a unified which Nnamdi Kanu bụ the only person with that capacity. Many people just salute Peter Obi because na far like a vision of Peter Obi, choya politically, whereby you cannot come and say, "Nine prescribe party and na far bon come on cause." You may kumya. Mana ye me see that party, but Peter Obi biale when ekwu presidential ever. The party enwe agba due to onwe governor so no nia. Enwe members legislature anọghị imago legislative body adịrọ grounded. anyị ji wee sị na nke ni bụ IPOB ni n'ebe a ka otu ebido ya na youth nọ ebe a ka ọ kaala ịma mma youth ahụ gbadalụ to ụmụazị because ụmụazị na-afụ ihe brother ha like well like anya the movement a na-aga
ha na-akọ ezigbo akụkọ ọ nataba ọchịrị t-shirt yiri ma na-eyisi dị efe a na-afụ ya oge emelụ nke NPR ka NPN GMPP ya 1979 election ka 1983 elections mgbe e mere ya o nwere ka anyị si afụ ya because anyị maka pesempe den o nwere ndị jechalụ na polling unit but isikwe anyị rafụ onye eyiri akwa isi ịchagharị MPN ana ndị na-eyida MPN o nwere ka esi afụ ha ije na be onye a ị ga-ama na onye a belong to this party ị ga-afụ NPN ahụ ebe anyị ma na pati a ka ọ nọ ije na nke onye a NPP onye a nọ na nke ndị Igbo nke ndị a ịmago GRPP imagine ebe ịbata n'ala Igbo IPOB as a political party everywhere word ọbụla n'ebe ahụ ha ji ya esi onye a sweep onye ya bụ ife a this guy melụ where the relevant all today. Let's go. And where one comment Charlie Webtaloo. Ijina Michael Gozi. Let's see. We the Igbos need to understand that the only way to get the freedom we need is to be politically inclined and relevant. We need to turn IPOB to a political party, take the whole Southeast, and in sorry about that, and then take the whole Southeast, and years to come we can gradually penetrate the South and Middle East, and with that we can be a force to reckon on in Nigerian political space, and also with the platform we'll be able to have credible people in leadership, and in turn bring economic prosperity to Ndị Igbo. That is it. So can you represent you today? People that can bring those things to the grassroots. Who are those people? How were they groomed? What are their beliefs? If that the only people that could have challenged them can designate that they no so. Famwe will continue in the same if I know before. Now we proceed. We've got the capacity. We must never allow the imperialist forces to divide us in order to take our minerals from us. We demand one Africa. We demand borderless Africa. We demand Africa with one president, with one currency, with one military command, with one parliament, because we know the currency of Africa will be much more stronger against the American currency. We don't care what Trump thinks of us. He will never choose a policy position for Africans. We are not subject of Trump. We must refuse to be subjects of Trump. We must stand together as the world changes and show the world that Africa is one and Africa is equal to all nations, to China, to Russia, to America. We are not just a small nation. We are a big nation. We are not a dark continent. How can we be dark when we've got diamond that is shining amongst us? We are a shining nation. Thank you. Thank you, Malema. We are a shining nation. Chukwu gozili Africa. We must think beyond ebe anyị nọ. Ife niile change go. Ebe ọ bụ na asị gị na ife nwa suffer violence. Are not the violent in anywhere by force. Okwu a buru ibu. Yotago. As it comes, it goes. Ndị nke mere eme match afa with education n'ebe a nọ kịta. Yes, you need it. Educate your people. Ka ha na-eme ihe etu esi eme in modern times. Yeah. Graduates na-roam gari the streets for many years now. Those graduates kita, unfortunately, 15% in the last 10 years are won over a struggle.
They were not given that opportunity to speak out or their voices to be heard in the appropriate way and in orderliness. We never saw that happen. Most of them, they died because they felt, okay, let us do it this way then. Fight and we be benefit in any way. Yeah. The South Africa must quite even in the family found not at loss. Yes. Abone ma their story of ma. Today, I want to be a cafe for. I'm telling you. And you have had that opportunity to even know what you as a Nigerian knows. Oh, if you malo. If you malo. Nyalo edge you job da na thrive. Carry ha one on obodo. Otu a Julius Malema, a very happy man to come to Nigeria. All of Celia. Came on how big Nigeria is. In the whole world, I'm not to Nigeria. Nigeria Babote. And you get that platform now. You might not find a way amba. No, the Kuchitelo in Nigeria, not the Nigeria. You don't tell me na Malema and this year we see about Nigerians and local. Oh well, of rule Nigerians ba. Ilu na South Africa, most in their hospitals. Ijefu ndị Nigeria bụ doctors ebe. Jee schools fa, even vet university, ị ga-afụ Igbo lecturers there. I'm telling you, I'm vets, University of Vet, yeah, Vets University, Vet Vatersrand is a very big a type of top 10 universities in Africa. Even top 20 in the world, they have vet ebe. Ọ nnukwu na akwụkwọ. Ndị be anyị na-ejekwa agụ akwụkwọ ebe a. Iji efusikwa ndị Nigerians ebusikwa so how smart I did in other fields na abụrụ a na-eme na South Africa. Half uru anyị bara. The man afugie, man that coming close to Nigeria will take you higher. So that smartness is deprived here. So that side of education, very few of them they look close to Nigerians, but they follow a different thing. The same way you want need Egypt close to somebody else. So bo na ebe anyị jedebe. Imagine ka ọ ka ala eden ma ọ bụ na anyị ga-alụ fara. Ebe anyị jedebe na in terms of even na-ekwu na abụ n'ịnọ Nigeria. You want opportunity to travel out. Onye bụ nsogbu. Onye pull up will edge over you. So bo no the even na the borderless. You will keep nakata na ese na ebe ka ịnọ was that since 4 hours na ama me na phone so na no tu na ya no kwa Kenya. Nya join agbaje Kenya ka afọ 1 or 2. O say okay nsogbu adro ya no Wednesday. O say no you see ọ bụ not impossible ka gị na meet na na na-achị je kiba na akpụ ya ị na-eje Ethiopia ịghọtago ka gị na meet na Ethiopia sị okay mbọsị ahụ fukwu ya va ọ bịakwute because na Europe na-eme ya onye nọ na Germany echi before you know it ọ baa na France ọzọ nọ na Spain ọ na-arịgharị ọ nọ na UK o nwere na-ajụ ya akwụkwọ ị ga-ebu moto gị na-ejegharị ebe ọ bụla echi ije etu a ka ọ kwesịrị ịdị n'Africa ifu that na ị ga-egrow imagine na ijelu ga-ewekere ya na ije Cote d'Ivoire ebe ijelu business anọrọ na-eme ihe ifu na nwere ihe ha laikiri wee ebe a n'ọdị ebe nwere ike sị na akpọ okwu yi na ha na-alaikikwu ya ahụ ka ezi egwu ya na ebe na ọzọ ka ị wetara ya ka ndị nidiri ebe a emere cheki ọ bụ na ihe nidiri ya ruru mmadụ 30 ịghọtago nọ mmadụ 30 nidiri ya ehe ma na-aba ebe a na ije na-aba kwasị ya ịbịa ebe a chọrọ ụmụ ebe a bụ na aba ahazi elu gị ya nwanne echi banyere onwe gị tren va iruo n'ebe a nke ahụ ịtụ ụda na onye ọbụla ewekọrọsị ya nke ya enye gị ego ekwugharịcha ebe a jee ama ofu ihe efere a na-ala ike Naijiria bụ etụtụkọrọ ya va daa n'ebe a nụwa achịkọ ya kwe ọ ya bụ niile egoro
ihe bụ na nchi ije Mozambique n'idie m nka nchi ije ebe n'idie m akwụkwọ nka nchi ije ebe n'idie no ọ kwesịrọ the same continent anyị kwesịrị bụ the same country nwee one army ofu army ihe America na-eme bịa jee ebe ọbụla na-eti isi their army base I had you now you can come here ịma abatanwu ihe a na-asị gị terrorist eme nke ame you no go fit do am inside the Africa enwere one country ihe emenwu ya ime ihe emenwu escape mba na ọdịrọ possible so anyị bụrụzie ị ga-eji gbaka ị ga-enwe n'akwụkwọ ID gacha ya n'ọkụ amara side isi fingerprint go dị ihe niile dị ya nga ya atụghị nwere ike ọ bụrụ na ebe i jire nga ahụ bụrụ na side Eritrea ka ya atụghị dị nga nọrọ ebe ahụ nwere ike side abụrụ na ndị a na-akụ ọka well ebe anyị nọ na nga na-arụ ọrụ na farm ebe ahụ ka e were ya mee project na the country iwekwugo okwu ebe a ga-etinye si the tin ikwute okwu South East egopụ South East pati nke ekwu okwu pati nke anyị ekwu okwu enweghị parties na-ekwu okwu dị a ama m chọpụta enwe party nwekwe party so party a ga-eme ka other parties stand up but sit up na anytime a na-ekwu ihe gbasara South East na ụnụ ncha niile ekwesịrị no matter what ikwu ya ka ọ ga-benefit ndị be anyị ọ bụ a na-ekwu ọ na-agbachite nkịtị because ị na-serve interest of your party then this well accepted party bụ majority among the people abụrụzia a powerful voice gara fight ha na the center nke onye na-eme agbaghara anwụ ebe ahụ ihe niile anyị ga-anọ na broadcast na-aba na onye ame ịbịazie closer dị ya ngịrị ya na-ekwu ya n'iru inye ya the whole facts ifu na the more onye na-eme ya the more ị narị enwetenwu people from side ha before you know it ọ bụrụ number 2 na the country etu a efro Labour parties wee check Nigeria nwa obere because of Peter Obi can you imagine ebe Peter Obi combined power of Peter Obi and Mazi Nnamdi Kanu combined power ha on a neutral ground a form one new political party ga serve interest onye ọbụla iwe bụ na ga-abụ president mana ifugokwa na center ani ifugokwa na parliament a maka ebe a ka na-decide ihe ọbụla yes achọ adọbịa dị a ya ife niile ga-aga equal ma ọ bụ na ọ bụrụ na anụrụ ebe a discuss ba ka esi ya a conduct referendum anụrụ n'ime the house na-ekwu okwu referendum a ya awọkụ m out na m kwuru okwu referendum ọ dị na constitution ọ bụrụ na ọ dị na constitution eme ekwu okwu ka eme constitutional review nye ka ya na-ekwu all the time because Julius Malema na-anọ na parliament na-agwa president Jacob Zuma si anọ ga-eje nga n'onye ori chetali ya si ya Nkandla gate eju ebe o ji 260 something million ha were je rụọ bịa a na-ekwu ya mgbe ahụ na-ekwu ya siso party anụnwa siso Julius Malema kwedoro ya n'onu gbatọbịa n'onu ọ nọrọ na ha asụkwu ya na ya nwa ya apụ na onye zuru ohi ebe a bụ this president a na-agwa ya face to face president enweghị ntị ya ma ọkwa echekwa ọchị onye ọbụla mana ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ihe niile ahụ ọ fightịrị mgbe ọ ya bụ na EFF a na okwu siri ike na ya nwa na flies from country to country ọ jee na-enye ndị mmadụ talks otu a bụ na eno kịta na Ibrahim Traore na-abịa Nigeria ị ga-eheli ya wee mana ọ bụ ọka Nnamdi Kanu dị eloquent ọka ya nwee vision no wutela anyị na Mazi Nnamdi Kanu anọ etu ọ dịghị free today to speak out again and ịma na oge a niile ọ na outside he can freely go somewhere je na-enye lecture because of etu Nigeria si wee debe ọnọdụ ọnụ Nigeria ịma na ndị aka ọ gbara ọsọ na-egbucha anya ọ ka ala ebugo onye nwụrụ anwụ
before gba ọsọ gbapụrụ ha n'obodo a, you know, since ya nwoke nwee ka o si nọdụ. So ozi through broadcast ka anyị si anụ onu ya. Imagine ebe Nnamdi Kanu na Kenya ahụ akpọrọ ya, imagine na ọ na-abịa Kenya inye talks. Ifu na ndị Naijiria na edebịa na stadium, ifu na Nigerians juu na Kenya, ha wa ga-epulu ndị Kenya bịa di ya na Mazi Nnamdi Kanu na-abịa. Nnamdi Kanu abịa ebe a nye lecture, asị na o finish ye na ọ bụrụ na imitinwu ya na Kenya na nga bịabazie na Burundi ma na ọ ya anọkwa na South Africa echi na ọ ga-enye lecture. Efu na ọ na-abịa FMB stadium so that o jugo, ọ sị na ọnọtụ a esi ona na-ebuku ya. Ebu musicians anyị na ebe a ga-esi ona na-eme ọfụma, isi ebe a ịbanye ebe a, isi ebe a ịbanye ebe a. Onye bụ na anyị na-egro, o wutela anyị. We wish na mmadụ abụọ na anyị fụrụ combined effort a, ọ bụgoro n'ofu onye n'ime ha ma ya dị deeply rooted. Peter Obi bụ na nkịta nwaanyị pati, ana ọ bụ na ị nwere pati onye gị nsogbu, before pati ga-enye gị ya tiketi ị ga-ekwefa nkwa so many things. Ihe Peter Obi na-eme kịta, ọ na-ewe options, ọ ijebe PDP ka ọ bụ Labour Party ka ọ bụ ADC, onye ka eji n'aka. Ndị niile agbapụtara na-eme ADC a, one n'ime ha dị honest, one n'ime ha dị honest. Some of them jicha ọbara ụmụ mmadụ n'aka, like nke Kaduna. Yes, Rotimi agba echi apụta kịta ka ọ bụrụzi ezigbo mmadụ. Ihe o riri ndị PH, ndị o riri Rivers, ọ bụ an honest man. Ọkwa APC na ọ kwadoro kwado tie ya ike, ọkwa ya. Gịnị changes? The same APC ka ọ bụ their minister before. Ọ sị na nke Tinubu efeva ya. Ke ndị ha na Peter Obi ga-anọ na that ADC? Kedu ndị ya na ya na ebe a? A na-enwesigo structures I build already. Ndị be anyị nọ na-enọ si na the structures n'ebe a nwere agba. So if that na build he build, ọ jekwa na ọ ya abụ ihe na anya na control ya. Ọ ya mere na LP nwoke na-anya ebe ka ị ga-ebido interest karị ka side ị ga-etinye, ọ na the management committee ka ọ na nke committee nke ndị ọbụla na-achụ interest ha. Nwoke ama ebe ọ ga-ebido na-asị na o unite nwanne abụrụ esi ebe a na-aba, onye nke esi ebe a na-aba ka ebe ị ga-ebido. Ọfụrụ ya karịa ma ọ bụ ka onyere ndị efe ka isi ji oyi. Ọnwa baa na ADC, gịnị ya eme? A sị na ife dịka na-enwego otu apụ ga-anọ mgbe ni maka emere ya ka ọ bụrụ nke ndị Igbo, mana ndị Igbo ose ọkwa ahụ omume Enugu apụọ, Imo steeti apụọ, Rochas ọkwa apụ ga etu a ka esi begide apụ ga afọsọ na Anambra. Ya o jikwa wee ka nọ na Anambra bụ na efi ilu maka Ojukwu. Ọ bụ na the party nwere uru ọ bara today, the party dị worthless today. Onwe ihe ọchị in every area esi a consider a political party. The party enwe ihe ọ bụ is a very much corrupt party, visionless party. Near to the state, the state capital, a glorified local government. We have anything the modern there, we have anything of note, nothing. In a state like Anambra, Ije Enugu bụ former capital. Ije Enugu a na-epick every day. Ije niile a na-eme. Ebi ebe anyị si na anọlụ a na-ekwukwa okwu the party pụta ndị mmadụ apụta na enyere ego unu n'idiri ka emepe unu anya. Ọlụ atụ egwu enene m anya ka m fụ ihe a na-alụ ya a ga-eji. Ọ bụ na onye alụ ka ị na-asị na onye abụ na ịdịtu ekeyik agba century isi na ya gwaba ebe ya agbapụta efo isi ha isi na onye na-arụ ya. O nwere ebe Peter Mbalo something, is it Peter Mbalo? No, ke steeti na Ụmụahịa, Abia steeti. Ụmụahịa ya. O nwere ebe ị ga-apụta efo big roundabout etiri ketu ya. Ụmụ ya na-etinye ketu mmiri a na-agba. So o nwere ụmụ ife
water this thing now ọ na-agba na-awụsa n'anya anyị nene the size of the roundabout all the too big for the road because ebe moto ya agbazi pezi mpe o buchara ibu so afrom ọmarọ mma na ya mmiri na-awụpụta n'ilo ife mbịa n'anya bụ na onye ruo efe a kwesịrị ịma na the number of cars nọ n'Abia steeti taa ga-eme increase in the next 7 years so na kwesịrị plan ya in a bigger way shrink to the roundabout gbasaa dị ụzọ because na o nwere ụdị tanka ị na-afụ na Nigeria na which ya afụ ya Nigeria in the last 20 years. The highest tank ya na afọ oge bụ 33,000 liters but today ofu tanka na-ebuzi 60 something thousand if how big ọ dị now which require a bigger road and a stronger road. So I ga na plan na anya n'ihe ọ dị n'ihu mana afọ ome ihe ọfụ ụdị ya adịrọ na Anambra mma afọ si oh nna gịnị bụ ife a nakwa na another wonder onye alụ ife a si na gọvanọ kpọkene afa ofu mkpụrụ janglova dị n'Ọka ọnyanwa ka nghọta kedu ife na-atụ egwu a na-alụ flyover na Ekwulọbịa ọhịa flyover nwa onwe pila ifụlụ ebe a ọkwa blọkụ ka edo ịmakwa ya bụ flyover ka ị na-eje Lagos ife a dị si na Lagos gịnị ka ya akpọ ya ka efe ya akpọ ya dị na Lagos ọkwa ịma ebe bụ Costain ọkwa ịma ebe ọ bụ kwa ịma ebe bụ Costain o ka nsị alaka ịmara ebe a Western Avenue ebe a ka ihe a bido wee naba Lagos Island ebe a bụ flyover ịghọtago ma nke si Lagos Island cross wee ijora 7up jebe Ajegule ọ ife a ka a na-akpọ flyover ọ bụ ebe edogide blọkụ do simenti wụọ kast ya mee ebe abụnụ ihe dịka si ebe a ruo ebe ebunye ụzọ je ebe moto agba ya n'okpuru jekwa adọbakwa blọkụ ebe onye a bụ flyover nwa ife a ka a na-akpọ flyover ihe anyị bụ na ị na-eje Ọka na-efosi ya n'ụzọ ife a ka a na-akpọ flyover na ndị asef flyover ahụ efu ma ị na-eje Ọka nwaanyị eji jedebe ebe ahụ flyover a kwesịrị isi n'elu ahụ wee kọtụa wee gabazie cross wee ka Ọka ka ọ ya bụ bụ na ị na-aga ebe a ka ị need ịbịa gị na ndị a na-eme pipipi ịgba flyover cross side ni ọnya bụ iwe bụ flyover nke fly ya ọ si agụ jump over jumping and flying abụrụ ofu ihe alụsị ebe mbụ jump over nya jump n'ọnụ be anyị jump over ọ jump a na ya jump ihe abụrụ flyover ya bụ jump over ọhịa ka anyị nwekere vision ka anyị nwee vision Chineke enye aka ekpere anyị ga-alụ ọrụ n'isi Mazi Nnamdi Kanu ọ ga-enweta onwe ya ọ ga-apụtarịrị ọ pụta anyị ọnya biko ịdị anyị mkparị nne vision ahụ anyị ga-emenwe ya actualize mana si adọ n'aka n'akwa ka anyị were ọnụ na-ekwu ya mmadụ adọ n'ibi aka n'akwa maka anya m ịbala anyị uru unu anyị iji aba mba atara gị side in no work I need the voice of reasoning ebe anyị ga-agbanwe izu asị nwanne onye ọbụla kwuye bụ uche asị gị na nke a gara igekwa ntị ito n'anya ọfụma anyị ga-ala ike nke ahụ maka na Ojukwu mechakwara batakwa Nigeria join kwa political party it happened after ka ọ gbara ọsọ 1970 before ọgụ 1970 end ya ka ahụ na Cote d'Ivoire oge ọ batara Nigeria party na-eme exist mgbe NPP for NPN mana ndị otu ọ join NPN ọ bụzi party ndị Igbo ọ joinụrụ party Ichewu Chagari the same man nwunye kịta nọkwa na ọ nọ n'ebe a na-eme kịta na APC gọọmenti nwunye ya nọ na-akọlụ mmanụ ya na-alachara mmanụ ya ife ọ na-alachatakwa di ya mụ adịghị afụkwa ya adụm eritie mana mmeje na-displease myself by na party ya bụ party edebere on of Ojukwu nwaanyị na nwaanyị a na party ya mgbe enyere ọrụ ọ dị decline ojezi ebe ọ na-alacha oyi na-egbu
anyị ga-afọm pati nke anyị ọ ga-abụ politikal pati ana Nnamdi Kanu Mazi ọ gị ya hedkwa ya anyị ga-enye gị dat honor leader bụ leader ọ bụ asịsọ ime na IPOB ị ga-abịa anyị na-aga emekwa ọzọ ndị na-enwere opportunity mgbe enwe ozi dị opportunity na ka anyị enjoy ya onwe ndị ga-enjoy gị iche anụkwa ọgụ emekwa peace anyị bụ ndị nọ na side peace ka anyị try kwa afụkwa ị ya abarịrị anyị uru 10 years ya ọ 13 years ekọrọ wete ndị a nyekwa anyị 13 ị ga-abara onye ọbụla uru n'ala Igbo anyị n'idiri ịya anwụkwa ịya anwụ ị ga-abịa anyị na-aga emekwa nke anyị ka nnụ onye ga-emepe ọnụ ya sị na maka gịnị ka m ejikwu like that ka mara ma nne ya mụ emere na nke emere asị ka anụ ọgụ a na-eme ndị asị ya ga-agbagbusi ndị mmadụ anyị chọziri nke ahụ ka anyị tara igodo nke anyị eji peace mee ka mara na Igbo nke anụ nwa Afrịka na-achị unite na join na ọ bụrụ a strong voice ka unite Africa niile ka anyị bụrụ one united Africa, one currency, one passport, one central military ihe niile adịo na ngwa ya ma mma dewe Igbo eze ụmụ iyo orimili $.